Hello, hello. So let's go on. So unit 7, lesson 4. Say what you like. Very. Очень. Очень. Мой брат любит и есть, и готовить. Мой брат любит и есть, и готовить. My brother likes both eating and cooking. You can pay attention to the construction both and. In Russian it would be just и. Must not. Нельзя. Нельзя. Здесь можно спать. Здесь можно спать. Can one sleep here? Or in other words, is it allowed to sleep here? Or Или and И. very очень. очень, bread Хлеб. хлеб, apple яблоко. So яблоко, apple, and или, or очень, very, хлеб, bread. Я люблю прыгать. Я люблю прыгать. I like jumping. So if you want to say that we like doing something, we can use the verb любить and after it an infinitive. Я люблю plus infinitive прыгать. Must not. Нельзя. Нельзя. Dad. Папа. Папа. Bread. Хлеб. Хлеб. Plan. План. План. Where is? Где? Моя девушка очень любит здесь спать. Моя девушка очень любит здесь спать. Моя девушка очень любит здесь спать. My girlfriend likes sleeping here very much. So here it is the verb любить. Моя девушка любит. And after it the verb in the infinitive спать. Sleeping. Любит спать. We can put the word здесь anywhere. Моя девушка очень любит спать здесь. Очень любит здесь спать. Doesn't matter. Я не умею читать. Я не умею читать. I do not know how to read. Уметь делать что-то. Уметь plus infinitive. Know, to know how to do something. Моя мама очень любит работать. Моя мама очень любит работать. Моя мама очень любит работать. My mom likes to work very much. Mind the word очень. It is placed usually before the verb. Очень любит. Что он любит пить? Что он любит пить? What does he like to drink? Моя девушка любит готовить у меня дома. Моя девушка любит готовить у меня дома. Моя девушка любит готовить у меня дома. My girlfriend likes cooking at my house. Где можно курить? Where am I allowed to smoke? So if we want to say that something is allowed, we can use the verb можно. It is written as можно, but pronounced as можно. Они любят завтракать у меня. Они любят завтракать у меня. They like to have breakfast at my place. At my place would be у меня. See you next time. Bye.